a very good evening from Kolkata, from India. Also, a very warm thank you for joining us on this rather special day when we step into our second year of virtual poetry meetings. And thanks to the dedication of our poetry coordinators, we have before us such a great evening. Such an evening that I do not wish to keep you away from it. Our president, Dr. Uma Dasgupta, had returned from England and Spain and was supposed to be with us, but she has been called away to Shantiniketan. She will be able to join us, but she told me to go ahead and to start the Adda. So with her permission in absentia, may I go directly to our Vice President, Professor and Dr. Krishna Sen, to greet you on our behalf. You will remember that she is the most knowledgeable lady of literature, whose thoughts and whose work and whose devotion to the written word is so exceptional, as is her single-mindedness towards her students. Each one of them love her like a goddess. Krishna, thank you, and please welcome our guest today. Thank you so much, Basant. You know, you spoke as though I was the heroine of the evening when I'm really not. It is our friend from far, far away, Mademoiselle Cécile Oumhani, and she is going to speak to us about Anna Akhmatova. And it is such a rare pleasure to have someone familiar with the poetry of Akhmatova, because actually none of us here are so knowledgeable in the poetry of this great lady from Ukraine. And I would want to welcome all of you very, very warmly. Thank you for being here. And especially to our dear friend Cécile, je vous souhaite un très chaud bienvenue, Cécile. Welcome to Srijan Adda. Thank you so much, Dr. Krishna Sen. I'm so honored by your welcome. And thank you, dear Basant. I thanks go to Basant and the whole Srijan team for inviting me tonight. Cécile, I would like to sort of register how today is 1 year of our virtual meeting, and I cannot but help requesting Debashish to step in and to greet you, Cécile, because it is only thanks to him that you are a part of us now. I would show you his chapbook, which we have given to each one, and you know, as the Adda progresses, we probably will go a great deal, rely a great deal on this chapbook. If you flip to the last page, you will be able to see a little more about Debashish. He is into teaching, into English teaching, and he's also loved by his students. An extremely talented poet, a poet who has 4 published collections already, and 2 more joining them very shortly. Each of them superbly sensitive poetry. One of them shortlisted as one of the best of the year by no less reviewers than India Today and Scroll. His French translations, thanks partly to Cécile, winning the Prix du Mérite, if I pronounce it correctly. And of course, Debashish, Srijan's heartthrob, with us since decades, who had been a winning participant in our Youth Poetry Festival some 15 or 17 or 18 years ago. Debashish. The thing is that you talked about we being the heartthrob of Srijan.
But I'm actually, my heart's beating a lot faster because I'm surrounded not only by people like Basant Rungta and of course Cécile, but my teacher, Professor Krishna Sen. So it's all a little homely circle for me today. So me introducing Cécile is a wonderful history. It's almost like going on a walk together. In the Parisian suburbs. In the afternoon, because we talked a lot about different things, poetry and life, during those exchanges. The many frustrations and many interesting avenues that we took when we went to different publishers, and then of course Habib, his Poems du Monde series, where Cécile herself had figured in the past, and that transpired, and that triggered off another journey. I must say, it's called a journey. So my journeys with Cécile, if I could call it that way, has brought me here today. I know that she has a collection of short stories in English where India figures prominently, and we are very hopeful that we'll see that in print very shortly, sometime maybe. And she's a brilliant translator, something that always gets a little overshadowed. She's a wonderful novelist and a wonderful poet. Of course, the other thing is that Cécile is connected with several movements, political, social movements across Europe. She's in the hub of. So whether it's a writer who has been wrongfully imprisoned or causes like the war in Ukraine, you will find Cécile at the forefront of efforts being launched across Europe by writers. But this is Cécile, the person, the personality. And you must understand that this is what Srijan is getting. And of course, the poetry that she's going to read today is another fascinating aspect, because those are going to be about the paintings of Turner. So thank you, Cécile, for once again coming on board with Srijan, and of course accepting to pay tribute to Anna Akhmatova. We wait to learn more about Akhmatova and the dimensions of Akhmatova that Cécile has of course discovered for herself. Her major books is Passeurs de Rêves, 2015. Then the book that she wrote, which Habib published from Edition Epique, is also marked by metaphysical overtones. There is another book which also won the Franco-Indian Gitanjali Prize of 2012. And another one which is called Le Café de Yilka, 2008, which won the European edition of the ADELF Prize, which was inspired by the inner wounds left by the wars in the former Yugoslavia. So as you can see, she has poetry published, of course, in India, in the Statesman, the Punch magazine, the Bangalore Review. She's on the board of the French journal Appelé, and a couple of her books are due to be published in 2022. As you can see, this is a person, this is a personality from France who is meshed in the, you might say, fury and mire of our times, to quote William Butler Yeats, and someone who also can transcend all of that like a phoenix through her poetry, through her writing, through her imagination. I present to you Cécile Oumhani. Cécile. Thank you so much, dear Debashish. I feel embarrassed by everything you have said about me, but I was touched when you spoke about our meeting in Paris. And I do believe being together beyond borders, beyond the sea, as we are now around poetry, is a very strong testimony of the power of poetry, if not to save the world, at least to help us reflect, to help us be together to face what we are all facing now. My warmest thanks go to Basant and all the Srijan team for inviting me tonight, and thanks again, Debashish. I feel especially honored and moved to be paying a tribute to the great world-acclaimed Anna Akhmatova, the most prominent Russian poet in the 20th century. Dubbed the Russian Sappho and also golden-mouthed Anna, as a reference to a poem Marina Tsvetaeva wrote about her, she was born on June the 23rd, 1889, and died on March the 5th, 1966.
Who hasn't heard these lines from Requiem? I'm quoting, "Gold rusts, steel decays, marble crumbles, everything readies for death. The firmest thing on earth is sorrow, and most lasting is the regal word." And how well they apply to her and her poems. She, who outlived some of the most tragic pages of history, is still present with us today through her word, which was indeed regal. I think we are now going to hear Anna reading Cleopatra, if this is possible, Asant. So it's a Yes, poem sure. dating back to 1924, 1926, taken from Reed. Клеопатра уже целовала Антония мертвые губы, уже на коленях пред Августом слезы лила, и предали слуги, грохочут победные трубы под римским орлом, и вечерняя стелится мгла. И входит последний, плененный ее красотою, высокий и статный, и шепчет в смятении он: тебя, как рабыню, в триумфе пошлет пред собою, но шеи ребячьи все там же спокоен наклон. А завтра детей закуют, о, как мало осталось ей дела на свете, еще с мужиком пошутить, и черную змейку, как будто прощальную жалость на смуглую грудь равнодушно. Thank you. Anna was born in Bolshoy, Fontan, near Odessa, to a retired Ukrainian naval officer. The third of 6 children, she spent the first years of her life close to the Black Sea. The family later moved to a city close to St. Petersburg. Tsarskoye Selo was the summer residence of the Tsars, and it was known for its magnificent architecture and park, a symbol of beauty and poetry. The city is also remembered because Pushkin lived there for several years when he was attending the Imperial Lyceum of Tsarskoye Selo. Anna always had great admiration for Pushkin and devoted several essays to him. She went to school at Tsarskoye Selo, where she learned French, but she completed her studies in Kiev after she went to live there with her mother after her parents divorced in 1905. Anna started writing poetry at the age of 11. She published her first poem 7 years later in the second issue of the journal Sirius under her real name, Anna Gorenko. This greatly displeased her father, who demanded that if she intended to go on publishing poetry, she do it under a different name. Akhmatova was her maternal great-grandmother's name. She was of Tatar descent, and their ancestor, Khan Ahmad, was the last chief to receive tribute from the Russian rulers, a strong symbol of independence. According to family tradition, he was a descendant of Genghis Khan. Commenting on Akhmatova's name choice, Joseph Brodsky said that signing Anna Akhmatova was already a line of poetry in itself. He insisted the 5 A's in her name have the rhythm and the music of poetry. She began her career after distancing herself from her father and winning one of her first battles for liberty, the freedom to be a poet and to publish under the name of a woman, her great-grandmother. She was still very young when she met Nikolai Gumilev in 1903, and he courted her for many years before she finally agreed to marry him in Kiev in 1910.
They then traveled to Paris, where she was introduced to Amedeo Modigliani. At the time, he was still an unknown painter struggling to survive. When she returned to Russia, Modigliani wrote countless letters to her throughout the winter. She went back to Paris for several weeks in 1911 and stayed in the Latin Quarter near the church Saint-Sulpice. The Jardin du Luxembourg, the Louvre, and the Parisian cafes became Akhmatova's and Modigliani's favorite haunts. They would recite to each other favorite poems by Verlaine. She remembered Modigliani throughout her life and always kept by her side one of the 16 portraits he drew of her. Towards the end of her life, she still thought about that episode and devoted a memoir to him. She writes, I quote, "As I now understand it, what most impressed him about me was my ability to read thoughts, to see other people's dreams and other trifles to which people who know me had long since become accustomed. He would repeat over and over, 'We understand one another.' He often said, 'You are the only one who can make that happen.' Probably neither of us understood one essential thing. Everything that happened was part of a prehistory of our life. His, very short, mine, very long. The breath of art had yet to kindle, to transform these two existences. This must have been a luminous, weightless, pre-dawn hour. But the future, which we know casts its shadow long before making its entrance, was knocking at the window, lurking behind street lamps, penetrating dreams and frightening us with its dreadful Baudelarian Paris, which was concealed somewhere nearby. And everything that was divine in Modigliani simply sparkled through some kind of gloom. He was unlike anyone else in the world." End of quotation. I find Akhmatova's retrospective look on the shadows of Paris, announcing a tragic future for both of them in different ways, deeply moving. Of course, she was reinterpreting what lay in store for them when she was almost at the end of her own life, and taking stock of all the successive tragedies that befell them. The portrait she makes of Modigliani and herself walking around Paris in chiaroscuro throws them in a dimension where light is already brushing past upcoming darkness. In 1911-1913, Akhmatova started attending the meetings of the Guild of Poets, which was founded by the followers of Acmeism. Her husband, Gumilev, was one of its main theoreticians. This movement was born as a reaction of the younger Russian poets against the symbolism and romanticism of the previous generations. Osip Mandelstam was also an Acmeist. They used to meet at the Stray Dog Cafe in St. Petersburg. They coined that name because they felt like stray dogs, rejected by the society around them. In their cafe, they would spend long evenings discussing literary theory, giving poetry readings, or performing theater. Anna published her first collections, Evening, in 1912 and Rosary in 1914. They brought her immediate recognition and fame. She wrote in a straightforward manner with clarity and simplicity, typically focusing on a few seemingly inessential details. Like in Song of a Last Encounter, when she focuses on the glove she is wearing, I quote, "The glove intended for my left hand,
I put on my right. End of quotation. In her poetry, states of mind are suggested rather than directly evoked. Like that first line in the poem from Evening, quote, hands clasped under the dark veil, which so powerfully describes emotion without actually naming it. She avoids metaphors in her poems that very often look like vignettes. She mixes traditional vocabulary with the intonations of spoken language, renewing the rhythms of poetry. Her themes include love, grief, the passing of time, memory, and the plight of creative women. Critics soon took an interest in her. They had read her poems like a diary where poetry was a force of liberation as well as a quest of the self. The public was captivated and charmed by the readings she gave, as well as her dark beauty and elegant figure draped in a shawl. When the revolution caught up with her in October 1917, she adamantly refused to leave Russia, accepting the extremely simple and frugal lifestyle the Bolshevik regime imposed. She published White Flock in 1917, Anno Domini in 1922. Echoes of the war and the revolution are palpable in these new poems. They are characterized by their austerity. Anna's husband, whom she had divorced in 1918, made no secret of his anti-Bolshevik views. Gumilev was arrested by the Cheka in August 1920 for his alleged involvement in a monarchist conspiracy. He was executed along with 60 others on August the 26th in the absence of any fair trial. As a result, and because her name was still associated with Gumilev, Akhmatova was blacklisted and unable to publish for long, sad years. She almost stopped writing poetry, but spent her time translating Victor Hugo, Giacomo Leopardi, and Rabindranath Tagore. She also did research work on ancient architecture and literary history, simply trying to make a living. In 1935, countless people were arrested and deported by the regime. Anna's only son, 23-year-old Lev Gumilev, was arrested for terrorist sentiments in October 1935. He allegedly declared, quote, that there were still noblemen in Russia dreaming about bombs, end of quote. At the time, Anna had taken Nikolai Punin as her common-law husband. He was the chief curator of the Hermitage Museum, as well as a futurist art historian and critic. Like Anna's son Lev, he was also arrested in October 1935, the same month. His reluctance to praise Soviet art, which was then dominated by socialist realism, angered the government. Anna directly appealed to Stalin with the help of Boris Pasternak. The Kremlin soon released both her son and Punin, but Lev was arrested again and sentenced to several years' imprisonment in the Gulag. Later, when Punin was arrested once more, there was nothing she could do to save him from the labor camp where he died in 1953. She had also seen her friend, the poet Osip Mandelstam, condemned and sent to a gulag where he died. Many of Anna's friends died in Stalin's purges or fell into despair and committed suicide, like Marina Tsvetaeva, who hanged herself in 1941. It is in this horrifying context that Anna started writing Requiem in memory of her son Lev and all the victims of Stalin's terror.
She wrote these poems over a period of 5 years, between 1935 and 1940. They were inspired by the crowds in distress she met every day as she waited in front of the jails of Leningrad, who were as desperate as she was for news of their loved ones. Requiem was not published in Russia until the end of the 1980s, long after she died. Anna could not even risk keeping a handwritten version of Requiem. She committed her poems to memory and asked a few true friends to do the same for her sake. Anna kept modifying, revising her poems, and she did that all throughout her life. And this led her friends, in the case of Requiem, to learn successive versions by heart, with sometimes very slight modifications on only 1 or 2 words or simply a comma. Akhmatova was banned between 1922 and 1940 for being decadent and socially irrelevant, but was briefly rehabilitated during the Nazi blockade of 1941-1944. She even became the voice of Leningrad under siege in radio broadcasts. Her poems, Courage and Oath, also appeared on the Pravda's first page. Some of her work was published again in the magazines Leningrad and Zvezda. A volume of her poetry entitled From 6 Books was published. But this rehabilitation was short-lived. An official investigation was soon announced. In 1946, Party Secretary Andrei Zhdanov condemned her in a resolution to the Central Committee of the Communist Party for her apolitical, bourgeois, individualistic writings. 2 other books by her had already been printed, and an order was sent out to pulp the 2 books. She was expelled from the Union of Soviet Writers, back in disgrace for another 3 years. In 1950, she published poems in favor of Stalin and the Soviet Union, with the hope this could help her son Lev get a release from the Gulag. She went back to translating and writing essays, among them pages on Amedeo Modigliani and Osip Mandelstam. The cultural thaw following Stalin's death in 1953 led to her gradual rehabilitation, though the 1946 resolution was never openly and officially denounced. It took 5 more years for a slim volume of her poems to be published in 1958. However, Poem Without a Hero, which she worked on for 20 years, was not published in Russia until her death, until after her death, and Requiem wasn't either. 2 years before her death in 1966, she was able to travel to Italy to receive the International Etna Taormina Poetry Prize in Sicily. The following year, she was awarded an honorary doctorate in Oxford and stopped in Paris on her way back to Russia. Anna Akhmatova is not only one of the greatest world poets, but she's also a tragic figure who has become a symbol of courage and resilience. Lydia Chukovskaya, a lifelong friend of Akhmatova's, recalls in her writings an incident which occurred in 1965, a year before her death. Anna received a small book made of pieces of birch bark tied with bits of string. A woman who had been imprisoned in a gulag had made it with her own hands, inscribing Akhmatova's poems with soot from memory. When she was released, she managed to smuggle out the book with her, and it reached Akhmatova 30 years later.
The poet regarded it as the most precious honor she had ever received, even more so than a Nobel Prize or any other reward. I will read the English translation of this poem. Full The screen. 21st night, Monday. The outlines of the capital are in mist. Some idler invented the idea that there is something in the world called love. And from laziness or boredom, everyone believed it. And here is how they live. They anticipate meetings, they fear partings, and they sing the songs of love. But the secret will be revealed to the others, and a hush will fall on them all. I stumbled on it by accident, and since then have been somehow unwell. Thank you. So I will now conclude. These lines were inscribed on the bark of a birch tree, a testimony of how a poem by Anna Akhmatova saved a prisoner's life in a gulag. Her words proved stronger than Stalin's death machines. They ultimately failed to silence her. Her poetry circulated even in the depths of inferno. It strikes me that her poetry was preserved on the bark of a tree, a powerful symbol of the cycles of life and rebirth. I cannot help thinking of the numerous trees and plants present in Akhmatova's poems, and even in two titles of her books, Plantain or Reed, and there is a poem called The Willow. Her poetic eye could see beyond the limits of humankind, looking for resilience. I will finish with two poems from Requiem. Dedication. Faced with this grief, mountains sink down. A great river has to languish, but the hearts of a prison are made of iron, and behind them the concentration den and deadly anguish. Cool winds are stroking someone's hair, and the sun is shining on someone's head. We don't know. We are the same everywhere. The gnashing of keys is all we hear, and the soldier's booted tread. We get up as if there were priests to assist. We cross the re-brutalized city squares, more breathless than the dead. We come to the tryst. The sun is lower, and the nevers all mist. And far off the song of hoping flares. Sentence, and at once the tears will start. How different from the others one is already grown. It's as if they took the life out of the heart, like being thrown backwards on a jolting cart. She's coming, staggering, alone. Where now are all the chance-met people, friends during those 2 years in hell? Of which Siberian storms are they full? What phantoms do they see in the lunar circle? It's to them I am sending this farewell. This happened when only the dead wore smiles. They rejoiced at being safe from harm, and Leningrad dangled from its jails like some unnecessary arm. And when the hosts of those convicted marched by, mad, tormented throngs and train whistles were restricted to singing separation songs. The stars of death stood overhead, and guiltless Russia, that pariah, writhed under boots, all blood bespattered, and the wheels of many a black Mariah. No, this isn't me. Someone else suffers. I couldn't stand it. All that's happened, they could wrap in black covers. The streetlights
should be taken away night. Thank you. Can you imagine back to the 1900s and back to 2022? It's all the same. Just unbelievable. May I share with you that for the last nearly 1 month since Cécile volunteered to present Anna to us, she has been traveling, and yet she has been researching, and she used to write back to me and say that, Vasant, I have written some more about the tribute, and I found something which I want to share, and sending me the links, and you know, it's been a labor of love and a real lovely effort, for which I'm sure this is recorded for good, and it will be live on the channel soon. But thank you, Cécile. And Vasant, with your permission and with Ashok's indulgence, may I just say how remarkable this talk by Cécile has been, because it speaks to the project which I have taken up in the last 10 years on memory studies, Cécile. And when you talk about Akhmatova's friends learning by heart, by rote, poems from her collection, the Requiem, it speaks directly about the 7 women dancers who survived the Pol Pot regime in Cambodia. And they did exactly what Akhmatova did, because they could not reveal their identity. So this is what they did every night before they went to bed, so they would not forget. I can't tell you how much you have touched me. Thank you so much, Cécile. Well, thank you so much for sharing this about these Cambodian artists. It just shows how precious art is, that art, poetry can enable us to survive even when death is round the corner. Thank you, Julie. But thank you, Cécile. And I will now, take Ashok on board, Ashok Vishwanathan. We all know in Srijan that another professor, another poet, so multi-endowed that if you read our chapbook, your head will spin, and although in the chapbook also, it's just a little brief introduction of Ashok, but I do not know which part of it to share, Ashok, because he literature, Charles Wallace scholar who represented India at Cambridge seminar, a poet who has been a regular contributor in English and Bangla dailies, despite being a mathematics graduate. He took to films, who graduated from FTII, a film institute in Pune, and then went to teach there, and then in the Jadavpur University and St. Xavier's, and currently the professor and the dean of films at Satyajit Ray and Film Institute, national, international award-winning filmmaker. Apart from directing 150 films, including feature films, documentaries, teleserials, he's the screenplay writer who has been active on the stage for 30 years. Of note, translations, adaptations of plays, and a lot of things. And his book, Bengal in the Centenary of Cinema and Beyond, published by the government of Bengal. That, Ashok, please, the floor is yours. And do thank Cécile properly for us, please. Thank you. Thank you very much. Many thanks to Vasant for creating this space and inhabiting it and allowing us to be here to exchange our views. Many, many thanks to Cécile for that truly wonderful presentation, as Julie rightly put it. You, Cécile, actually brought to life the meter
and the mood of the Russian language without actually speaking it. I have very little experience of Russian, but I have a little experience of it because I am an avid viewer of Russian cinema and the cinema of Andrei Tarkovsky and Sergei Parazanov and Alexander and many other such famous Russian filmmakers. The language has an inherent sadness to it, the articulation of it. And you truly said that, well, Akhmatova is a tragedian in more senses than one, and beginnings in Bolshoy, of course, brings to mind the Bolshoy ballet and the prima ballerina Maya Plisetskaya, when she performs in Carmen Suite, for example, as exemplified by Georges Bizet, and the interpretation of it by Rodeo Shedrin. And of course, the way, as you said, she combines the traditional with the common. And there is a self-reflexive tone to her when she suddenly pauses and denies what she has said. And she has gone through so much. She is, in a sense, the history of modern Russia in poetry. She is that herself, an embodiment, an apposition, if I may use the word. Thank you very much, Cécile, for enriching us and for enriching Srijan. Now we will begin the Poetry Adda immediately because we have little time, and I'll begin with the English section. And if Anjana is here, Anjana Basu, then I'd request her to say a few words before I actually ask Anu Majumdar to begin. But I'd like Anjana, who is one of the poetry coordinators and who's been responsible for creating, bringing out, encouraging some of the greatest poets in this forum. So are you there, Anjana? Yeah. We can call her later, but let me ask Anu Majumdar, who is first poet of this Adda this evening, and she is indeed a very accomplished poet, born in Allahabad. Anu, Anuradha, completed her college in Kolkata and migrated to Auroville to live and work there. Deeply interested in literature, poet at heart. She's published 9 books. And if you read the chapbook, which Basant has so painstakingly created, you will get all the information. So may I request Anu to begin? And just a small comment, which will be not very liked by many, but we need to restrict our time to about 5 to 6 minutes. Over to Anu. Thank you very much, Srijan, for this invitation, very warm and generous invitation which has come from Basant. But actually, I would like to send a salute to Anjana Basu, who was my senior, who reached out and said, would I like to come over and, read my poetry on the session? And it has been a good fortune also to encounter Dr. Ghosh, our ancient Dr. Ghosh, who is now Krishna Sen, which is such a delight to find you on this forum. I would like to begin with a salute to Anna Akhmatova for this wonderful presentation from Cécile. And just this morning, I was, kind of browsing through, and I came across 4 lines before I read my poetry. I would like to just read these 4 lines from her, which, there was an instant resonance there. And it goes like this. You will hear thunder and remember me, and think, she wanted storms. The rim of the sky will be the color of hard crimson, and your heart, as it was then, will be on fire. What a marvel. So if to begin today, I thought I would actually start with my very first poem. It's a short poem, it's very precious for me because it was published by Jayant Mahapatra a long time ago, and it's called Fire.
And basically, it was eventually published in I have these two short collections of poems called Mobile Hour. So, cast these dreams into the fire, watch them burn, then rise, not toward resurrection, but such perfection death cannot touch. So from this Mobile Hour, I'll read you a couple more. And I wanted to just keep a little bit in the mood with Anna Akhmatova. Can't measure up there, but somewhere with the state of the world, which all these poems were inspired by. This one is called Frontline, called Images. So at the front line, the witness stands, confronting his soul. The images speak of dream and destruction and the long destiny of the world. We fluctuate, but this hour will not leave us. Let the wide current break open the stone wind and the pulse of the earth flow out in freedom. Since we have only 5 minutes, let me see what I can take in and take out. These are old poems from Mobile Hour. Okay, this one was called Bow and Arrow. Life quivers like a drawn arrow, stretched tightly across the last bow of time. The risk of release imminent. The direction points, penetrating the distance. I have no say in this. I gather my breath to oneness and wait. The bowstring taut. The moment intensifies. At one end, the generous hand slips. The sky leaps open cerulean. I meet the nearing distance. This one, thank you. This one, also from Mobile Hour, is one of those eagle poems. At eagle top, flight is serene. The wing holds wind and skims through blue acres of quiet sky. Everything is visible. The body wide in speed glide witnesses the fringe. The light spills over and enters air. A tenderness is inside the storm that only the eagle knows how to love. As rampant winds shatter the air, the sky holds even and the bird obeys. Folding its wing into the silence, it plunges through the grains of light. Okay. I wrote about writing for choreography and art installations. So just to show you a little bit, this was the program. I don't know if you can see it. So this was Crossroads. Yes, we can. You can take a little backside, please, so that because it's a bit long. I don't know. Okay, you take it through like that. Yeah. And the back had the poem. So this was part of the program notes. So this had the poem. So what I'll do, it was a poem. The choreography was structured in 5 parts with the poetry. Let me just get it back. Yeah. So it was actually, the choreography was actually done for a conference on humanity at the crossroads, evolution of consciousness. It was a UNESCO conference. So I'll read you bits from here and there. And just one little detail, it was read in 3 voices. This formed the music of the entire choreography. It was read in 3 voices, and it was the intonation of the voice which created the music. Read the signs, lifelines, drifting away, away into the spiraling memory of change. We cannot wait, we cannot wait. But we hesitate at the crossroads, unknowing which way
the soul has gone ahead. The lights blink. We think red, orange, green, red, orange, green. Did you see it? Did you see it? Grip, neck, feet. For God's sake, is there anyone awake? Open your eyes. This is the earth. We are at the center, each one. There are no sides, but on every side, the perimeter of life is equal. Turn your head a little. Which side are you on? Left or right? Right or wrong? Or at the center, where the traffic honks and the street is torn with numbers? Crossroads, look out the door. War, famine, greed, revolt, enemy, apartheid, mafia, recession, paranoia, guns, bombs, floods, earthquakes, hoodlums, corruption, pollution. No solution, no solution. A world in exile. Refugees from paradise. Which way did my soul go ahead? 1. 1 plus 1 is the one who is infinite. Who? Does it matter? But if you are, then infinity is thine, beloved, and earth. Remember, you're on the street, still walking on mud or concrete. The center spins on every side. Can you feel which ground is yours and which is not? Each will take you for its own. Each will take you for its own. You are of the earth, remember. You are of the earth, remember. Okay, do I still have some time? I think you need to wrap up here. Okay. Okay, I'll read one last one. Sure. Okay, so this one is a newer one. It's called From Beyond the Night. It's called The Fall. Different types of fall. When shadows fall from your face, hummingbirds sing outside. When doubt falls from your mind, otters sleep together in deep moonlight. When darkness leaves your eyes at last, deer walk the streets in quiet trot. When hate dies, expunged from your blood, gods walk together like comrades in the park. And when fear finally slips away from your heart, your breath is a river carrying the sun. That's it. Thank you. Thank you very much, Anu. That was truly inspiring, very succinct, and yet very eloquent. Thank you. The only solution is that there are no solutions. No solution. Yes, and we are bombarded by so much. You know, as the famous postmodern social scientist Frederick Jameson puts it, we are besieged by a Niagara of visual gabble. Absolutely. And the other thing, on a less serious note, with Basant and Cecile's indulgence, this fact of going left or right, right or wrong, which side are you on, reminds me of a famous saying by a humorist. He said that there isn't any sense in sitting on the fence, because if you sit on the fence for too long, you're in for trouble. In fact, piles of trouble. Thank you. Sorry for that scatological pun, but now we move on to the next poet, who is Shyamal Jana. Shyamal Jana, born in 1957, originally studying engineering, he earned a postgraduate in visual arts from Ravindra Bharati University. And though originally a student of fine arts, he became known as a designer of books, with hardcovers, a decorative artist. And he's been writing poems from the 80s. আমি শ্যামল জানাকে অনুরোধ করছি ওর কবিতা পাঠ করার জন্য। শ্যামল জানা। ধন্যবাদ। Congratulations to all
আমি সরাসরি কবিতায় চলে যাচ্ছি। কবিতার নাম মধ্যবিত্ত। একটা নদী ছোট হতে হতে যখন সাপ হয়ে যায়, একটা সাপ বড় হতে হতে যখন নদী হয়ে যায়, আমার আর স্নান করতে ইচ্ছা করে না, ছোবল মারতেও ইচ্ছা করে না, আমি মধ্যবিত্ত হয়ে যাই। দ্বিতীয় সেকেন্ড কবিতাটা একটু বড়, একটু এক সেকেন্ড। এই কবিতাটার নাম ঘৃণা। তুমি সেই দেমাকি শীতকাল, তোমার নিজস্ব একটি চাঁদ আছে কমলা রঙের। তুমি ভোরের প্রথম পাতা উল্টালে 80% কুয়াশা তোমার কথা শোনে। দয়া করে একটা দুটো মেঘের বকলস তুমি খুলে রেখেছো, অথচ যতবার তুমি শূন্যে বৃষ্টি লেখো ততবারই তোমার বানান ভুল হয়ে যায়। তখন তোমার একটু রাগ হয়, আরো জোরে হিম শীতল একটি ফুঁ দাও। সাথে সাথে উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটতে থাকে কনকনে হাওয়া। এত কিছুর পরেও দেখো আমি তোমাকে ঘৃণা করছি শীতকাল, কেননা ফুটপাতের ওই ন্যাংটো শিশুটির জন্য এখনো একটাও রোদ্দুরে বোনা সোয়েটার তুমি বানাতে পারোনি। আরেকটা ছোট কবিতা, কবিতাটা শারদিয়া। সবে উঁকি দিয়েছে দুটি ছোট স্তন কিশোরীর, তখনও শেখেনি আগলে রাখার কৌশল। তাই নিচু হয়ে শিউলি কুড়োতে গেছে যেই, অজান্তে তার স্তন থেকে খুলে পড়েছে চাকতি সমেত দুটি বৃন্ত। আমি খয়েরি রঙের বিরল দুটো শিউলি ভেবে কুড়িয়ে নিয়ে চোখের ড্রয়ারে রেখে দিই। সেই থেকে আজও যখনই কোনো আগোছালো কিশোরীকে দেখি, তার স্তনের থেকে 2 পৃষ্ঠার গন্ধ পাই। এ পিঠে শিউলি ফুলের আর উল্টো পিঠে পুজোর গন্ধ। আরেক নেক্সট ছোট দুটো দাম্পত্য সিরিজের একটা দুটো পড়ছি। ছুটতে ছুটতে তুমি যখন তোমার কাছে পৌঁছে গেলে, ছুটতে ছুটতে আমি তখন আমার কাছে পৌঁছে গেছি। অথচ এতদিন ভেবেছি তুমি আমার কাছে আর আমি তোমার কাছে পৌঁছবার জন্য ছুটছি ছুটছি আর ছুটছি। আরেকটা বলি, একটি নক্ষত্রের গায়ে, এটাও দাম্পত্য, এখন যে কটা ছোট ছোট পড়বো সবই দাম্পত্য সিরিজ থেকে পড়ছি, আলাদা নাম বলছি না। একটি নক্ষত্রের গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে আছে আরেকটি নক্ষত্র। পাড়ি দিলে বোঝা যায় কতটা আলোক বর্ষ দূরত্বে তাদের বিছানা। নেক্সট, জামা কাপড়ের সঙ্গে নিঃশ্বাসটাও খুলে রেখে স্নান করতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি আমার ওই নিঃশ্বাসটা তুমি তোমার সাথে পাল্টে নিয়েছো। আরেকটা, পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য হচ্ছে পায়ের ছাপ। এটাও দাম্পত্য সিরিজের। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্য হচ্ছে পায়ের ছাপ। কেউ এসেছিল নিশ্চিত ভাবে বোঝা যায়, কিন্তু কে এসেছিল কিছুতেই ধরা যায় না।
আর একটা দাম্পত্য সিরিজের 30 বছর ধরে যত্নে তুলে রাখা ভালোবাসাটি বিয়ের দিন বিনা শর্তে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি ওই ভালোবাসা দিয়েই তুমি বাসন মাজছো। আর একটা, এটা দাম্পত্য সিরিজের শেষ কবিতা বলবো, তারপরে অন্য আর একটা ছোট্ট বলে শেষ করব। একটা কান্না মুখে নিয়ে বিড়ালটা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। গিন্নিকে জিজ্ঞেস করতে বলল, ওই কান্নাটা তোমার দেওয়া, ফেলে দিয়েছিলাম। শেষ আমি একটা ছোট কবিতা বলে, কবিতাটার নাম মিউজিয়াম। ধর্ষণ করে মেরে ফেলার আগে নাবালিকার মুখ থেকে শেষ যে চিৎকারটি বেরিয়েছিল, ওই চিৎকারটি নোংরা জল কাদা মেখে একাকী পড়েছিল একটি নির্জন জলাশয়ের ধারে। আমি সেই চিৎকারটিকে কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে আসি, ভালো করে কেচে ইস্ত্রি করে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখি আমার ড্রয়িং রুমে। তারপর থেকে প্রত্যেক দিন আমার পূর্বপুরুষেরা নয়, আমার পূর্ব মহিলারা একজন একজন করে আমার ড্রয়িং রুমে আসতে শুরু করেন। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞেস করেন, এই চিৎকার তুমি কোথায় পেয়েছো? এ তো আমার চিৎকার। নমস্কার, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ চমৎকার কবিতার জন্য। আপনার কবিতার মধ্যে যে অভিব্যক্তিবাদ আমরা পাই, বাস্তবকে আপনি দুমড়ে মুচড়ে থেতলে চটকে পিষে এক নতুন বাস্তব তৈরি করছেন, তার জন্য বিশেষ এবং আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। For the benefit of those who don't understand Bangla, I just mentioned 2 poems which I thought were extremely interesting. He detests the cold, not for anything else, but for the fact that the cold cannot knit a woolen sweater for those naked urchins on the road. And in his quite effective and evocative series on marriage, he talks about how the distance grows more even as you come closer and closer, how one person's breath mingles with another or is replaced by the breath of another. And finally, when a young girl is brutally raped and murdered, her scream is kept with the poet for another day. Very expressionistic kind of verse, very rare. Thank you very much, Shyamal Jana. And if Bodhayan is here, who is one of the selectors, one of those who create these poets who শ্যামলের কবিতাগুলো খুব ছোট ছোট। যেমন প্রথম কবিতাটা পড়লো মধ্যবিত্ত, সেখানে নদী সাফ হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে ক্রমাগত এত সরু হয়ে যাচ্ছে যে তারপরে শেষে he concludes that he does not like to bathe in that river anymore. So this is what it describes as মধ্যবিত্ত, about the middle class. And then also Sharodiya is a very beautiful poem. মেঘের বকলস খুলে, এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত এইগুলো আছে, মেটাফোর্স আছে। তারপরে কুয়াশারা কথা শোনে, এইগুলো কবির কাছে আমরা নতুন করে পাচ্ছি এই ধরনের মানে কবিতার। এবং সবচেয়ে ভালো লাগলো শেষ দাম্পত্য সিরিজের কবিতাগুলো, খুব ছোট ছোট, তীক্ষ্ণ এবং সমাজ সচেতন কবিতা, বিশেষ করে শেষ কবিতাটা। থ্যাংক ইউ শ্যামল ফর জয়নিং আস। Please do come again, and we'll be very happy to hear you next time. Thank you very much, Bodhayan Mukherjee. And now we move on to the Hindi and Urdu section. And the first poet who I'd like to invite is Anand Gupta, who was born in 1976 in Kolkata, postgraduate in Hindi from Calcutta University, teacher
in a government-sponsored school. Anand's poetry owes a lot to the environment in the city that has nurtured the poet in him. And Srijan has been fortunate in witnessing his eventful poetic journey. Anand Babu को मैं अनुरोध करूंगा कविता पेश करने के लिए. नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन. अपनी कुछ कविताएं आप सबके साथ साझा करूंगा. पहली कविता का शीर्षक है नदी का शोक गीत. नदी के सीने में असंख्य दुख बहते हैं. नदी के सीने में असंख्य दुख बहते हैं. नदियां अपने दुखों को जीती एक दिन गहरे समुद्र को सौंप आती है. अपने दुखों की असंख्य कहानियां जो समुद्र के सीने पर धार मारती रहती है, पर अक्सर लोगों की आंखों से ओझल रह जाती है. नदी हमारे लिए पवित्र चीज है और नदी की पवित्रता पर संदेह करना धर्म विरुद्ध. इसलिए शासकों, दलालों और पुरोहितों के लिए यह सबसे फायदे की चीज है. एक शासक के घोषणा पत्रों में वर्षों से हैरान रखती रही नदी. एक शासक इसे बचाने की शपथ लेकर इसकी बोली लगाता. एक शासक इसे डिब्बे में भर घर घर पहुंचाता. एक शासक इसके सीने पर बांध बनाकर विकास का नायक कहलाता है. एक पुरोहित इसे लोटे में भरता, इसकी पवित्रता के मंत्र बुदबुदाता, दक्षिणा के पैसे अपनी बंडी के जेब में डालता है और नदी जेब के भीतर पहुंच जाती है. जी हाँ, जेब के भीतर. यह हमारे समय का भयावह सच है कि नदियां जमीन से ज्यादा आजकल जेबों, नक्शों और फाइलों में लगातार दम तोड़ रही है. बहुत अच्छे, बहुत एक अच्छे, कवि बहुत अच्छे. इसकी दशा पर जार जार रोता है, गाता है नदी के शोक गीत. कुछ लोग अब भी हैरान परेशान हैं, जिनकी आंखों में डरावने सपने की तरह आती है नदी. एक महात्मा इसे बचाने के लिए अपने प्राण देता है. कुछ लोग नदियों के लिए लड़ रहे हैं आर पार की लड़ाई. और देखिए ना, आपकी सुविधा के लिए नाव है. 5 रुपए का टिकट लेकर नदी के दुखों को बिना छुए आप हर रोज आराम से पार कर सकते हैं नदी. अगली कविता. धन्यवाद. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. अगली कविता का शीर्षक है सुरक्षा इन दिनों. हमने जंगलों को बचाने का संकल्प लिया और जंगल तक पहुंचने के लिए लाखों पेड़ कटाए. हमने नदी को बचाने का संकल्प लिया और उस पर असंख्य बांध बनाए. हमने पहाड़ों को बचाने का संकल्प लिया और आदिवासियों को उनकी जमीन से हाँक ले आए. हमने पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया और जानलेवा हथियार तैयार करवाए. हमने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून तैयार किए और उनसे कहा कि अब वे अपनी नागरिकता साबित करके दिखलाए. सुरक्षा इन दिनों कितनी असुरक्षित हो गई है. अगली कविता. बारिश का मौसम है तो सावन का प्रेम पत्र. शीर्षक है मानसूनी हवाओं की प्रेम अग्नि से कतरा कतरा पिघल रहा है आकाश. सावन वह स्याही है आकाश जिससे लिखता है धरती को प्रेम पत्र. मेरे असंख्य प्रेम पत्र जमा है तुम्हारी स्मृतियों के पिटारे में. शालिक पंछी का एक जोड़ा डाकिया बन जिसे हर रोज छत की मुंडेर पर तुम्हें सौंपता है. जिसे पढ़ न लोगर तुम दिन भर रहती हो उदास. तुम्हारी आंखें निहारती रहती है आकाश. ओ सावन, तुम इस बार. ओह, फिर से चले गए आप. फिर से आपकी आवाज चली गई. I think we should move on because otherwise, मैं प्रियंका जी को अनुरोध करता हूँ कुछ बोलने के लिए, कुछ प्रतिक्रिया ज्ञापन करने के लिए. बयां कीजिए प्रियंका जी. हिंदी के जिन युवा कवियों को मैंने उम्मीद पर खरा उतरता देखा है,
आनंद उनमें से एक हैं। दुर्भाग्य है कि वो अपनी कविता पूरी नहीं सुना सके, पर जो भी उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई, खासकर पहली 2 कविताएं, आप उनमें उनकी पर्यावरण चिंता देख सकते थे और ये देख सकते थे कि कैसे जीवन के कठोर तथ्यों को वो अपनी कविता में उनका काव्य रूपांतरण करते हैं। तो मैं उन्हें हिंदी के एक बहुत ही संभावनाशील कवि के रूप में देखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो हिंदी के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित होंगे। उनका हार्दिक आभार कि वो सृजन में आए। धन्यवाद प्रियंकर जी, धन्यवाद आनंद जी। We now move on to Dipali Taneja, born in Delhi in 1955, though she had been brought up and schooled there and graduated from Delhi University. Her interest in poetry had been reflected in her first poems that were the result of her memories of her childhood years spent in London, written soon after her return as an 8-year-old. So may I request Dipali Taneja to begin her presentation. Thank you, Ashok. Good evening. Many thanks to Anjana for inviting me and to Basantji for guiding me up to this point, to getting me here. Thank you so much. The elephant in the porch seemed quite unlikely in a suburban home in the US. Not a live elephant, of course, but a statue of one. The biggish statue you might see in State Emporium. I came up closer with trusty camera phone and clicked. Not an elephant at all, but a grey-brown covered thing, perhaps a barbecue grill or a motorcycle. Homesick? No. Just a desi who sees elephants where none exist. Impending departure. Packing up a month of memories of wonderful times with children, grandchildren, and the cat, a character in his own right, with his propensity to bite my ankles. Pesky, beautiful cat. Our own lives beckon across the globe. Memories of cuddles and bubbles, books and toys, walks and games, car seats and songs, both contemporary and ancient ones from my childhood. Will the little ones miss us? We have to pack today, material goods, ours, and things for our other children in another part of the world. Our memories are already packed. Why am I crying? Father's Day 2022. This morning I woke up, jet and holiday lagged, to the realization that I had completely forgotten my father's death anniversary earlier this month. I was in a time warp at my son's home, cherishing each moment with him and his family. The grandchildren were the focus of much of our attention, and dates didn't really register. And yet, not a day passed when I did not remember my father. I saw him in my son's balding pate, in his tenderness towards his children, and towards us, his parents, nurturing us with his care and concern for both of us, sharing the sense of privilege we had in being together after so very, very long. Pre-dawn this morning, I hear the mellifluous notes of a magpie robin, piercing the silence briefly. Then silence again. Did it go back to sleep, to snooze until dawn? 10th birthday. The little boy is 10 today, a milestone in more ways than one. This is, thanks to COVID, his first birthday without his father's presence. Not the only child so bereft, I know, but it doesn't lessen our grief.
I walked earlier than usual this spring morning around the colony garden when there's a loud composite roar. A dog barks, alarmed. It's 5 elderly men being tigers and lions before they clap in unison and laugh in unison. Kindergarten days again. Morning musing. 2 pugs and an apso walking together, leashes held by one man, presumably housemates. Do the pugs know that the apso looks different? Does the apso feel that the pugs are different? I think not and hope not. All one species, despite the differences. Sunshine and shadows, and then magic. I walk on down the pathway and through the trees ahead. A brilliant flash of blue, turquoise and golden brown, a kingfisher perhaps. So far from the river, hope, yes, hope. Thank you. Thank you very much, Dipali. And it was really moving to see these, to hear and see actually these vignettes of everyday life. And particularly the animals, the birds, the cats. No pigeons this time, but No pigeons today. pigeons do appear in your poetry. The Yes. dogs and the pugs. How eloquent is that word in the English language, pugnacious? You're Yes. not pugnacious at all. You're so loving, and there's a gentle radiance that emanates from your poetry, and for which you deserve to be congratulated. Thank you once again, Dipali. Thank you so much, Ashok. Thank you. You're Before very we move ahead with other poets, may I request Cécile Oumhani to read some of her poetry, she being an eminent poet in her own right. So over to Cécile. Thank you. I will read 3 short poems from my upcoming book. As Debashi said, it's inspired by Turner, a residency where I discovered landscapes, not knowing at the time that Turner had seen them in the French Alps. La démesure de l'espace et de la lumière, l'apprendre à l'aune du corps étendu sur le sol, boussole affolée entre terre et ciel, sans se lasser, interroger le monde, ébahi du fil de tendeur limpide, et boire à large goulée l'incessante mouvance, ce vertige muet où glissaient les couleurs, happées, toujours plus loin et plus haut dans l'énigme du reflet. Et la soirée ne suffisait pas à épeler la langue secrète des choses. He learns, beyond space and light, body stretched on the ground, like a compass lost between earth and sky. He questions the world, amazed by the course of countless bright hours, inhaling to his heart's content the ceaseless movement, a silent vertigo. Colors glide further and further away, puzzling him with endless reflections. And the evening is never enough to spell the secret language of things. Délié de toute pesanteur, le pas cherche à rejoindre l'impatience de l'œil. Les bribes s'évanouissent aussitôt qu'aperçues, et le jour s'esquive, engouffré derrière la nuée, couve, puis surgit à nouveau, pâle incandescence au fil de son odyssée silencieuse. Sourd battement du cœur en écho avec ce qui cogne le chemin, très loin, vers ses marges limpides. Assoiffées de clarté, les paupières s'étancheront-elles à la source des nuages, apaiser le soir à la lueur des pages et de ce qui court au feu des doigts. Free from gravity, his pace strives to match his eager eye. Fragments vanish as soon as he glimpses them.
Daylight glows and fades into clouds, ever smoldering under ashes. Its pale incandescence a silent odyssey. His heart thumps as distant footsteps echo on the path, somewhere on translucent edges. His eyelids yearn for brightness. Will they quench their thirst where clouds are born? Calm once more for the white page as fire runs in his fingers. Flux de lave dans l'obscur des veines, le poignet tressaille, le pouce emballe en ce point où le jour s'attache au couchant, combler ce qui manque et déchiffrer le sourd alphabet d'une langue ravie au soleil, syllabe par syllabe, là où s'étoilent nos nuits, au cadran d'un autre ciel. Flowing like lava in dark veins, wrist shaking, pulse racing, when daylight meets sunset, fulfilling the need to decipher the mute letters of a language he grabs from the sun, syllable by syllable. When nights light up with stars over there in the dial of another sky. Thank you. Thank you very much, Cécile. I mean, what can I say? It's very, very difficult to even appreciate. As you rightly put it, there are endless reflections in your poetry. You are often freed from gravity, as you put it. And there is a beautiful love of language and an analysis, almost in the fashion of an Umberto Eco or a Christian Metz, as you take up syllable by syllable, phonetically, philologically, the chiaroscuro of images. Thank you, Cécile, for that wonderful presentation. Thank you. We move back into Bangla poetry, and I'd request Nirmalya Mukhopadhyay. আমি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করব তার কবিতা পাঠ করার জন্য। 1982-তে তার জন্ম এবং খুব সুন্দর একাডেমিক ক্যারিয়ারের পর বাংলায় উনি স্নাতকোত্তর পড়াশুনো সম্পন্ন করেন, প্রথম স্থান অর্জন করেন মেদিনীপুরে, সেখানে পড়ান। আজও তিনি মেদিনীপুরে আছেন এবং তার কবিতা বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, দেশে কৃত্তিবাসে। আমি অনুরোধ করছি নির্মাল্য বাবুকে তার কবিতা পাঠ করার জন্য। নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়। Thank you, Ashokda. As you know that I am a great founder of you and your films, a great moment for me to be the part of this auspicious program. However, I'm going to read some of my poems. The first poetry is named Ei Mohasthir. Parang নদীর তীরে আমাদের বসবাস, রোজ বিকেল বেলায় নিরীহ সন্তান নিয়ে পাড়ে এসে বসি, জনস্রোতে ছড়ানো সিঁদুর কলাপাতা, কেউ কোথাও চলে গেল, সব দহনের ঘোর কাটতে চায় না কিছুতেই, প্রতিটি মৃত্যুর পর একটি প্রদীপ পুঁতে রাখি আমরা কেবল, ছোট শিশু কর জোড়ে সঞ্চয় করে দুর্বর ঘাস, ঘরে ফিরে বাগানে লাগিয়ে রাখবে সে, ওদের ঠাকুমা এই প্রদীপের নিচে শুয়ে আছে, দূরের জারুল গাছটি দেখে বলি ওই সেই, প্রতিদিন সূর্য উঠবে ওর পাশ দিয়ে, দেখো। তারপর চাওয়া যায় যত চোখ চেয়ে থাকি, ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে পারাং। গল্পে রয়েছে একদিন ইংরেজ সৈন্যরা এইখানে জল খেয়েছিল, তাদেরও প্রদীপ কি আমি পুঁতেছি তলায়। আজ সন্ধ্যা সময়ে সেই সব মনে পড়ে, পাড়ের পাথরে বসে থাকা ব্রাহ্মণ পুত্রকে নির্দেশ দিই, যদি কোনোদিন জল থেকে আমি না উঠে আসি, তোমার দেহের নিচে একখানি দ্বীপ, আর তুমি স্থির, শুধু স্থির। দ্বিতীয় কবিতাটির নাম মুক্ত কপালকুণ্ডলার। জেগে আছে অন্ধকার, তোমাকে জাগিয়ে জেগে আছে
গ্রামের ফকির। রসুলপুরে নদী থেকে ঝাউবনে বাতাস, অন্ধকারে ঘুরে বেড়ান স্বয়ং বঙ্কিম। চাঁদ এসে তাকে শানিত করছে আরো আজ। কলমের মুখে লেগে আছে যোগিনীর খুঁট। সিন্নি আর মোম দিতে গিয়ে মসনদি আলায় ফকির দেখছেন কোরআন। কাবা থেকে মনে হয় কোনো পাখি উড়ে আসে। রাতের পালকে কেমন মেদুর মনে হয় দুই চোখ। বজরায় করে ধনী সদাগর এখানে এলেন পুত্র কামনায়। মাঝিরা এই সব দেখে রোজ। ভরা কোটাল মরা কোটাল বৈঠায় তুলে তারা পার করে, পারাপার করে যাকে। আরো দূর মন্দিরে পুজো হয় তার, একা মুক্ত কপাল কুণ্ডলার। আরেকটি কবিতা পড়ছি, এই কবিতাটি ট্রান্সলেশনে পড়বো, এটাই আমার শেষ কবিতা। এই কবিতাটির নাম দৃষ্টি। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমি শুধু একটা পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দৃষ্টি বৃষ্টির মতো, মেঘের মতো সবুজ কুয়াশা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। শব্দ দাও, শব্দ দিলে শব্দ নয়, কোথাও কোনো আঘাত নয়, যেন এই পৃথিবীর চিরনৈঃশব্দ ফুটে আছে আমারই ভেতর। এই মহান স্পর্শ দুটি হাত ভরে চোখে নিলাম। দেখতে পাচ্ছি আমি খাদের অন্ধকার, ভরে আছে আলো, কত বিচিত্র প্রজাপতি মঠের মন্ত্রের মতো আমাকে গাছ ভেবে, ডাল পাতা ফুল ভেবে এসে বসছে গায়ে। চোখের কৃষ্ণ থেকে প্রিয় মকরন্দ তুলে নিচ্ছে আপন মহিমায়। ওগো পাহাড়, তারা আজ অন্ধ উত্তরণ, সত্যি উড়ে যাচ্ছে দূরে বনের ওপারে চির অমৃতময়। এই কবিতাটির ট্রান্সলেশন পড়ে দিচ্ছি, এটাই আমার শেষ কবিতা। The vision. After I lost my sight, I stood before a mountain. My vision was like the rain that passed over the cloud-like green fog. My sounds I made did not echo back, nor did the wounds. Only the infinite silence of the earth resonated within me. I received the grand touch, and with both of my hands to my eyes, I can see now. Yes, I can see now the darkness of the abyss filled with the light. I was a tree with leaves, branches and flowers, and so many vibrant butterflies sat on my frame like the mantras of the monastery. And with the incomparable grandeur, they sucked their favorite nectar from the black of my eyes. Oh dear mountain, today they are the blind ascent. They are now indeed flying far away across the forest of eternity. Thank you. ধন্যবাদ, ধন্যবাদ নির্মাল্য। অসম্ভব সুন্দর বিবরণ। আমি জানি না ছোট মুখে বড় কথা হবে কিনা, যেভাবে বিবরণ করেছেন নির্মাল্য, বীরেন চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ে যায়, এবং যেভাবে ইতিহাস এসেছে, বহু বহু দূরের ইতিহাস, জীবনানন্দর কথা মনে পড়ে যায়। আমি একটি কবিতার দুটি লাইন পড়বো, তাহলে আপনারা একটা সামঞ্জস্য পাবেন। নীরেন বাবু বলছেন, পুকুর মরাই সবজি বাগান, জংলা ডুরে শাড়ি, তার মানেই তো বাড়ি, তার মানেই তো প্রাণের মধ্যে প্রাণ, নিকিয়ে নেওয়া উঠোন খানি রোদ্দুরে টান টান, ধান খুঁটে খায় চারটে চড়ুই, দোল মঞ্চের পাশে পায়রাগুলো ঘুরে বেড়ায় ঘাসে, বেড়ালটা আড়মোড়া ভাঙছে, কুকুরটা কান খাড়া করে শুনছে কথা বলছে কারা, কুবের সূর্য পশ্চিমে দেয় পাড়ি, দুপুর বেলায় ঘুমের থেকে জেগে উঠছে বাড়ি। ধন্যবাদ নির্মাল্য বাবু, এবং এরপরেও আমরা চাইবো যে সৃজনে আপনি আসেন। Many, many thanks to Nirmalya. We now move on to Hindi Urdu again, and may I request Majid Deobandi to read his poetry. He was born in 1964 in Deoband, UP,
from where he did his ISc and went on to get his master's in Urdu and PhD from Meerut. And he joined Jamia Millia, worked there till 2015. He's worked in All India Radio, Doordarshan, New Delhi. And I request him to read his poetry. Over to Majid. Thank you. जी, आदाब पेश करता हूँ आप सबको। मैं अपना सौभाग्य खुशनसीबी समझता हूँ कि कई ज़बानों के बड़े नामों के साथ आज मेरा एक छोटा सा नाम आपके साथ हाजिर है। शायरी दिल के एहसासात का नाम है और मैं इस हवाले से चंद अशार पेश कर रहा हूँ तहत में, उसके बाद तरन्नुम से गज़ल पढ़ूंगा। इजाज़त है आप सबकी? जी इरशाद। मुलाहिज़ा फरमाएं कि उसको जीने का हक नहीं कुछ भी जो यहाँ अमन से नहीं रहता। तुमको तकलीफ दे के मैं खुश हूँ, मेरा मजहब तो ये नहीं कहता। क्या बात। तुमको तकलीफ दे के मैं खुश हूँ, मेरा मजहब तो ये नहीं कहता। खुद को भी आजमाओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। क्या बात। प्यास मेरी अगर बुझा न सके, ऐसे बादल से फायदा क्या है। आदमी जब न होगा दुनिया में, पूजा स्थल से फायदा क्या है। क्या खूब। आदमी जब न होगा दुनिया में, पूजा स्थल से फायदा क्या है। अब तरन्नुम से चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या कहें सबको खबर है, क्या कहाँ जलता रहा। नफरतों की आग में हिंदोस्तां जलता रहा। लोग खुश हैं कल चमन में रोशनी होती रही, क्या गरज उनको के किसका आशियां जलता रहा। खास तौर पर ये शेर मैं आप सभी की नजर करता हूँ। आज मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से समाअत फरमाएं। इससे बढ़कर बेहिसी की और क्या होगी मिसाल। हम न जागे और पड़ोसी का मकान जलता रहा। आओ चल कर रहनुमाओं को मुबारकबाद दें। तुम बयां देते रहे और गुलसिता जलता रहा। गजल का आखिरी शेर मैं तमाम आप लोगों की नजर करता हूँ। एक बड़ी तादाद में आप सब हमारे बड़े भी मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं और पूरी दुनिया में आज का ये पैगाम जाएगा। समाअत फरमाएं, आपने कितनी मेहनतों से आज का ये स्टेज सजाया है। खास तौर पर जरीना साहिबा समाअत फरमाएं। अब कहीं जाकर चरागों की लबें रोशन हुई, वरना बरसों खूं हमारा रायगा जलता रहा। बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि 2-4 अशार तहत में सुना दें। बहुत शुक्रिया, मैं सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया। समाअत फरमाएं कि उन्हें है शौक अगर बिजलियां गिराने का, हमारा काम भी है आशियां बनाने का। क्या बात। बहुत खूब। आदाब। भला वो कैसे समंदर के पार उतरेंगे, कदम कदम जिन्हें खतरा है डूब जाने का। बहुत अच्छा। आज तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से ये मुल्क के 1 अरब 30 करोड़ लोगों की नजर करता हूँ ये शेर। सुना है आप हैं माहिर हवा चलाने में, हुनर न छोड़ेंगे हम भी दिए जलाने का। बहुत खूब। आदाब। सुना है आप हैं माहिर हवा चलाने में,
हुनर न छोड़ेंगे हम भी दिए जलाने का। और इस गजल का आखिरी शेर, पॉलिटिशियंस हमें कितना भी तोड़ें लेकिन मोहब्बत और सच्चाई और नेशनल इंटीग्रेशन हमेशा इस मुल्क की मिट्टी में कायम रहा है और रहेगा। तो फिर जमाना तेरा साथ दे ये नामुमकिन, अगर तू साथ न दे पाएगा जमाने का। आदाब, थैंक्स अ लॉट ऑफ ऑल। बहुत बढ़िया। आदाब, थैंक यू वेरी मच। आंधियों में भी जला करते हैं उल्फत के चिराग। Thank you very much, Majid Saab, for bringing in contemporary reality, the indifference of mankind to what is happening outside and inside and around us, the callousness of people, but then he reaffirms faith in mankind, in love, finally, and in truth. Thank you very much. Thanks a lot. Many thanks. We now move on to Bangla poetry once again. And may I request Susmita Biswas to render her poetry. Susmita, and she's completed her master's from Vishwa Bharati University, and her poems have been published in several literary magazines. Ami Susmita Devi ke অনুরোধ করব কবিতা পড়ার জন্য। My heartfelt thanks for Srijan for inviting me at such a wonderfully enriching and enlightening poetry adda, and my thanks for everyone here. আচ্ছা, আমি কবিতায় যাচ্ছি। প্রথম কবিতা শ্মশান। দাহকার্য শেষ হলে আমি আর গাঢ় চাঁদ পাশাপাশি বসি, জলের কিনার ঘেঁষে। কিছু দূরে ছেঁড়া পাল নৌকোটির রশি কাদায় লুটিয়ে আছে। যতখানি ঘন হলে হাওয়ায় বারুদ ঘ্রাণ ভাসে, ততখানি সন্নিহিতি, ততখানি সুনিবিড় হাত ছুঁয়ে বসি। নিমপাতা দাঁতে কাটি, চাঁদের মুখেতে দিই অর্ধভুক্ত পাতাটির রেশ। জিভ থেকে জিভে যেন ফুলকি ছোটে। নিরন্তর আগুনের দেশ এ ঋদ্ধ শ্মশান ভূমি আমাদের তাপটুকু স্মিত হেসে করেছে গ্রহণ। দুজনেই খুলে রাখি চশমা, মুখোশ আর যা যা ছিল সাজসজ্জা, যাবতীয় বেশ। এ বড় পবিত্র স্থান, এই মাটি, এই জল, পাল ছেঁড়া নৌকোটির লাশ, চাঁদের ঘাড়ের নিচে শ্রীগালি দংশন ক্ষত, আমার দু চোখে জাগে ত্রাস। ও কিছু না, ভুল জানো, চাঁদের কলঙ্ক হয়, বোকামে, এটুকুতে নীল। পাহাড় পাহাড় ওরা। আমার পায়ের নিচে মাটি খুঁজি, মাটি আর ঘাস। শেষ রাত, মৃদু আলো, আমাদের পিঠে লেগে চোর কাঁটা, ভিজে ঘাস, মাটি। ঝড় শান্ত হয়ে আসে, আঙুলে আঙুলে জট, নিভু নিভু ধুনির শিখাটি। পুরনো জীবন বড় অনায়াসে দাহ হলো। এ সেই পবিত্র ভূমি, এই শিহরণ। রাত জাগা নদীটিতে আকাশ ছুঁয়েছে জল, ডুবে যায়, ভেসে ওঠে ভোরের তারাটি। দ্বিতীয় কবিতা প্রসব। আলো জন্মের আগে অন্ধকার গাঢ় হলে কবি তার জরায়ুতে পূর্ণকাল ধরে রাখে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। জমাট দুধের মতো চাপ চাপ ব্যথা তার বুকের পাথর দুটি গড়ে তোলে মধুগন্ধময়। কলমের জল ভাঙে, রক্তে, ঘামে, স্রাবে, জলে মিশে যায় বীজ মন্ত্র, বর্ণ, ধ্বনি, স্বর। কবি পৃথিবীর পিতা, গর্ভভারে সমাহিতা, অখণ্ড বীর্যাধার, অর্ধনারীশ্বর। আমি আরেকটি কবিতা পড়ব। আরেকটি কবিতা, আচ্ছা। কবিতা দগ্ধ। আমি যাজ্ঞসেনী, অজনী শম্ভুতা। লেলিহান অগ্নিশিখা আমার গর্ভজল, তাই দহন যন্ত্রণার কোনো ঋণ আমার নেই আগুনের কাছে।
আমার যাপন চিত্রে কোনো বন্ধু নেই, প্রেম নেই, আত্মজন নেই। ফসলের সুষম বন্টনে আস্থা রাখা এই তপ্ত কাঞ্চন শস্য শ্যামল সূর্য প্রণত দেশে পঞ্চভ্রাতা সমন্বিত 51বর্তী পরিবারে আমি এক সুফলিত যৌথ খামার। অনন্ত ভবিতব্যের মতো অনিবার্য একমুখী এই ক্লিষ্ট প্রহসন বহন করেছি আমি প্রতিদিন প্রতি রাত ধী ও চেতনে। কামনার অগ্নিলেখে অনিঃশেষ পুড়ে যেতে যেতে যতখানি দগ্ধ হতে হয় তারও চেয়ে তীব্র কোন দাহ ক্ষত সম্ভাবিত কিনা এ প্রশ্ন আমাকে করো না, এ জিজ্ঞাসা আমার অধরা। কারণ দহন জ্বালার কোনো স্মৃতি আমার নেই আগুনের কাছে। হোম কাষ্ঠে উপচে ওঠা আগুনের লেলিহান আভা আমার লালন রস। আমি যাজ্ঞসেনী, জনি নই, অগ্নি প্রসবিতা। আমি আরেকটি শেষ কবিতা পড়ছি। কবিতা পুঁথি। তুমি যেন খোলা পুঁথি, আজন্ম রচিত যার ভাঙা গড়া চলাচল রমণ সোহাগ। প্রতিটি অধ্যায় শেষে স্তনবৃন্তে লেগে থাকে বিন্দু বিন্দু রক্ত আর ছিন্ন নখরাগ। প্রতিটি মুদ্রণ শেষে পুনঃ পুনঃ সম্ভাবনা, পুনর্লিখিত ধ্বনি, শব্দ সমাবেশ। ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া চেনা উপত্যকা পথে অচেনা হাতের ছোঁয়া, চেনা আশ্লেষ। তুমি যেন সেই পুঁথি, শরীরের প্রতি ভাঁজে ধরে রাখে শতাব্দীর সোঁদা মাটি ঘ্রাণ, যে ঘ্রাণে ডুবিয়ে মুখ কলমের জাদুদণ্ডে সহসা উত্তেজনা, প্রবল উত্থান। সে দণ্ড মুঠিতে ধরা, সে কলম অমৃত খরা। তুমি যেন পৃথিবীর আদি পুঁথি, অখণ্ড প্রকাশ। প্রতিটি অধ্যায় শেষে প্রজন্ম প্রজন্ম ধরে লেগে থাকে জন্ম দাগ, শ্রেণী চিহ্ন, কৌম ইতিহাস। ধন্যবাদ। থ্যাংকস টু এভরিওয়ান। ধন্যবাদ সুস্মিতা। আপনার কবিতার মধ্যে যে অপূর্ব শব্দ চয়ন, ভাষার মধুর নির্মাণ এবং যাজ্ঞসেনী কবিতার মধ্যে মানবী বিদ্যার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক আপনি প্রতিফলিত করতে পেরেছেন এবং পৃথিবীর আবহন ভয়াবহতাকে যেভাবে চিহ্নিত করেছেন তার জন্য আপনাকে আবারও অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। সৃজনে আবারও আসবেন। And I would now request Basant to take over and invite Vinod Das, who is one of the most eminent of the Hindi poets, who is about to make his presentation. But over to Basant. Thank you very much. Thank you, Ashok. और विनोद जी का मैं कैसे आभार व्यक्त कर सकूं। He is such an important poet, Vinod Tiwari. His original name is Vinod Kumar Tiwari, but as a poet he is known as Vinod Das. He lived in various places. He even came to Calcutta and stayed some time here, and then finally he settled in Bombay. About his poetry, I recently got introduced much more. तो प्रियंकर जी आपको अनुरोध करूंगा कि आप उनको स्वागत करें प्लीज। विनोद जी हिंदी के जो वरिष्ठ कवि हैं उनमें से एक हैं और जिन कवियों को शुरुआत में ही बहुत मान्यता मिली, विनोद जी उनमें से एक हैं। उनका पहला काव्य संकलन खिलाफ हवा से गुजरते हुए उसे भारतीय ज्ञानपीठ का युवा पुरस्कार 1986 में मिला। हम लोग तब एमए में पढ़ रहे थे और हमें पता चला कि विनोद दास नाम के एक युवा कवि को यह पुरस्कार मिला है। और दूसरे ही काव्य संकलन पर उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान और केदार सम्मान मिले। और उन्होंने कविताएं ही नहीं लिखी, कविता की आलोचना भी लिखी। 2 पुस्तकें उनकी हैं। उन्होंने समाज पर, साक्षरता पर, सिनेमा पर बहुत लिखा है और लगातार वो काम करते रहे, लिखते रहे। इस समय वो कलकत्ता में भी रहे। उन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, एक अंतर्दृष्टि
जो वो लंबे समय से निकालते रहे, और कलकत्ता में वो वागर्थ के भी संपादक रहे। उन्होंने मैं डर रहा था कि उनको कोविड हुआ था, पता नहीं वो शामिल हो पाएंगे कि नहीं, पर वो शामिल हो पाए और आज हमारे बीच हैं। मैं इनका सृजन की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अब हम उनसे कविताएं सुने। मित्र विनोद जी। सबसे पहले मैं सृजन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने सृजनशील मंच का मुझे हिस्सा बनाया, और प्रियंकर जी, बसंत जी, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जितने साथी हैं उनके प्रति भी। पहली कविता है, अच्छा, तो पहली कविता है, ये नए संग्रह का है और झूठ शीर्षक है। इस समय झूठ का जो वातावरण है उसी पर केंद्रित एक कविता है। ये धूप की तरह चमकीला और इतनी जल्दी रंग बदलता है कि पहचान में भी नहीं आता। ये धूप की तरह चमकीला और इतनी जल्दी रंग बदलता है कि पहचान में भी नहीं आता। झूठ और कुछ नहीं, दरअसल सच के साथ दगा है। झूठ का कोई पक्का सांचा नहीं होता, हर झूठ का होता है अपना अलग रंग, अपना ढब। गढ़ना पड़ता है हर बार उसे अपना एक नया शिल्प। झूठ को सच का लिबास इतना पसंद है कि न्यायमूर्ति के सामने हमेशा हलफ लेकर कहता है, जो कहूंगा सच सच कहूंगा। उसकी आत्मा मिथक में बसती है और धीरे धीरे कई बार आदमी की आस्था बन जाती है। कुछ झूठ बच्चों की तरह निर्मल होते हैं और औचक पकड़ लिए जाते हैं। कुछ झूठ पेशेवर शातिर अफीम की तरह इतने खतरनाक कि राज मुकुट पहनकर देश को नींद में सुला देते हैं। प्रेमिकाएं अक्सर फूल से अधिक झूठ पर लहलोट होती हैं। धोखा खाने के बाद भी अपने दुख की अंधेरी कोठरी में प्यार की तरह उसे छिपाए रखती हैं। अमरता भी एक झूठ है। ये बात झूठे कभी नहीं जानते और झूठी प्रशंसा के तकिए पर सोते हुए अमरता का सपना देखते रहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उद्यान प्रेमियों की तरह झूठ को प्रिय होता है आंकड़ों से सहवास। उद्यान प्रेमियों की तरह झूठ को प्रिय होता है आंकड़ों से सहवास, और उनकी नाजायज संततियां देश के विकास का इतिहास लिखती हैं। सरकारी झूठ श्लोक की तरह होते हैं पवित्र, अफवाह की तरह उनके होते हैं हजारा मुंह, बादल की तरह हजारा अदृश्य पांव, अशरीरी छायाओं की तरह चलते हुए बहुमत की डरावनी आवाज बन गूंजते रहते हैं। इन दिनों झूठ की डिजिटल पाठशालाएं खुली हुई हैं, जहां उड़ाया जाता है ज्ञान का मजाक, दी जाती है तथ्य के कब्र पर झूठ के फूल चढ़ाने की तालीम। कहना न होगा, आकाश में तारों की तरह बढ़ रहा है झूठ का परिवार, फिर भी वो अक्सर असुरक्षित और डरा रहता है। कोई वीर बालक जब कहता है उसे नंगा, भेज दिया जाता है उसे फौरन कारागार। ये दिलचस्प है, एक कथाकार लिखित रूप में घोषणा करता है कि उसकी कृति सिर्फ झूठ है। यह दिलचस्प है, एक कथाकार लिखित रूप में घोषणा करता है कि उसकी कृति सिर्फ झूठ है, और विस्मित पाठक कई बार कहता है, नहीं नहीं, लेखक भरमा रहा है, यही तो है जिंदगी के सच का इतिहास। किले के प्राचीर से अपने संबोधन में कोई कितनी भी लंतरानियां हाके, निष्कर्ष यही है, झूठ की अकाल मृत्यु तय है, जबकि सच बचा रहता है गल्प में भी अल्पमत में रहने के बावजूद।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत दिलचस्प। और एक कविता है जो मेरा ख्याल है कि 2 ही कविता पढ़ने का समय भी है। सिपाही है। शायद ही कोई इनसे खुश हो, खुद इनकी अपनी आत्मा भी नहीं। शायद ही कोई इनसे खुश हो, खुद इनकी अपनी आत्मा भी नहीं। घर में पत्नी नाखुश और बाहर पंसारी, जो उनकी बीवी को उधार देते देते आ गया है आजिज। सबको इनसे शिकायत है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। इन्हें देखकर वे भी बना लेते हैं अपना विकृत चेहरा, जिनका कभी इनसे साबका नहीं पड़ा, और वे भी जिनकी संतानों को इन्होंने फिरौतीबाजों से बचाया। संसार की कोई भी राजसत्ता इनकी भुजाओं के बिना नहीं चलती, चाहे बीते समय की राजशाही हो या आज का कथित लोकतंत्र। इनका इतिहास दास्ता का आख्यान है और वर्तमान भी कहाँ कुछ बदला है। इनका इतिहास दास्ता का आख्यान है और वर्तमान भी कहाँ कुछ बदला है। ये हिंसा के मजदूर हैं, ये हिंसा के मजदूर हैं। महंगाई के विरोध में शांतपूर्ण रैली हो, जंगल जमीन बचाने की मुहिम हो या रोजी रोटी के लिए धरना, अफसर को मुआवजे की अर्जी देनी हो या अपने हक के लिए सड़क पर निकालना हो जुलूस, आंखों पर बांधे हुए अनुशासन की पट्टी व दीवार की तरह हर जगह रहते हैं मौजूद। इनके पास इतना भी नहीं होता अवकाश कि धो सकें बू मारती अपनी पीली बनियान, सुराखों भरी जुर्राबें। हुक्म पाते ही हड़बड़ी में पहन लेते हैं 4 खाने वाली गीली जांघिया, कसते हैं चमड़े की बेल्ट, पहुंच जाते हैं वहां दुर्भाग्य से जिसे वे कहते हैं अपनी ड्यूटी। ड्यूटी की हथकड़ियां पहने वे चलाते हैं गोली डंडा, मारते हैं पानी की बौछार, छोड़ते हैं आंसू गैस। वे ड्यूटी पर थके हुए जाते हैं और थके हुए लौटते हैं घर। यहाँ आप सही सोच रहे हैं, ये अंग्रेजों की नहीं हमारी अपनी पुलिस है, अपने भाई भतीजे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर पीटते हैं हमें दुश्मन की तरह, जैसे लूटते हैं कुछ बेईमान व्यापारी राष्ट्रवाद के नाम पर। जरा इनकी बचपन की फोटो देखिए, कितनी निर्मल और प्यार से भरी हैं इनकी आंखें। तब कटी पतंगों को लूटने के लिए वह अदृश्य पक्षी बनकर उड़ते थे, लट्टू पर घुमाते थे सारा संसार। पाठशाला में इब्राहिम की बिरयानी बेहिचक बांटकर खाते थे, मकई के लंबे सफेद बाल लगाकर बनते थे सांता क्लॉज। ये अब कोई रहस्य नहीं है कि किस तरह बनाया जाता है इन्हें धीरे धीरे क्रूर, बनाया जाता है धीरे धीरे भ्रष्ट, थोड़ा हिंदू थोड़ा मुसलमान, धीरे धीरे बनाया जाता है बामन ठाकुर यादव लोध पासी वाल्मीकि। धीरे धीरे वो रह जाते हैं कम पुलिस, मनुष्य तो और भी कम। फिलहाल कथित मुजरिमों के वह वैधानिक संहारक हैं, उनसे ईमानदारी का आग्रह करना इनके प्रति हिंसा होगी। इतनी कम मिलती है पगार, बेईमानी इनके लिए सबसे बड़ी नैतिकता है। वे अक्सर मुफ्त चाय पीते हैं और बदले में होटल में बाल श्रम करते बच्चों को देखकर आंखें मूंद लेते हैं। वे अक्सर ऑटो में मुफ्त बैठते हैं और ऑटो चालक को ज्यादा सवारी बैठने की छूट देते हैं। असमय बूढ़ी हो गई इनकी बेटी से कोई जल्दी शादी नहीं करना चाहता। असमय बूढ़ी हो गई इनकी बेटी से कोई जल्दी शादी नहीं करना चाहता, कोई जल्दी अपना मकान इनको किराए पर नहीं देना चाहता। कॉलेज में उसकी मीठी फप्तियों पर जो लड़की बिंदास उसे कभी झिड़क देती थी, कभी फिस से हंस देती थी उसकी शेरो शायरी पर, अब अचानक उसे वर्दी में देखकर
थर्राकर रुंध जाती है उसकी आवाज। समाज में ताकतवर दिखते ये हिंदी फिल्मों के मस्खरे हैं। समाज में ताकतवर दिखते ये हिंदी फिल्मों के लिए मस्खरे हैं। इनके लिए प्रणय एक बुरा सपना है, जैसे कर्फ्यू में नमक। स्त्रियों के सपनों में वे आते हैं डर की तरह। जीभ की तरह पैंट से बाहर निकली कमीज और बढ़ी तोंद से कमीज के खुले बटनों के लिए इनके परिष्कार की चर्चा कागजों पर खूब होती है। हालांकि सत्ता के लिए ये बारहा स्थगित काम है। शासकों की सामंती दुनिया में झूठा आश्वासन ही इनका कथ्य है और भाषा से खेलना शिल्प। शासक के लिए वो जाले भरी किसी गंदी बैरक में खूंटी पर टंगी एक पुरानी खाकी वर्दी है, जिस पर जमी धूल दंगों के बाद कचहरी में संविधान की किताब की तरह कभी कभी झाड़ दी जाती है। अपनी पीड़ा के लाकअप में बंद आपकी शरीफ जबान में वो टुल्ला नशे के घूंट में घुलाता है हर चिपचिपी शाम। अपनी आत्मा पर लदा अपराध बोध, सौगात में मिली दिन भर की घृणा और बेहिसाब डंक, लड़खड़ाते हुए बेसुरी आवाज में गुनगुनाता है पुरानी फिल्म का कोई उदास गाना और घुर्र घुर्र करते पंखों के नीचे सो जाता है बेसुध, कमर झुकी बीबी के बगल में मौत की तरह। अपने बेरोजगार बेटे के लिए गालियां ही उसका प्यार है। अगरचे रोजगार के रेगिस्तान में जब उसका बेटा भरता है सिपाही भर्ती का फॉर्म, वो चिंदी चिंदी कर उसे उड़ा देता है खिड़की के बाहर खुली हवा में। धन्यवाद। मेरा ख्याल है कि 2 कविताएं हैं, बड़ी लंबी थी और समय भी बहुत हो गया। बहुत आपने अच्छा। अवसर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आप लोगों का आभारी हूँ। विनोद जी, आपका कैसे मैं धन्यवाद दूं। आप आए। We know that you were suffering from COVID just a week ago, and I speak in English so that everyone can understand our feelings of thank you to one of the greatest poets. I'm also grateful to you and your Srijan and a very good company and very good fellow poets. I'm thoroughly enjoyed it. Thank you, Vinod ji. बहुत बहुत धन्यवाद. We have come to the end of our program. Laksmisree had joined, but she had left again. She would have been our last poet because, as I said before, she has been a professor who has really patronized us with the beautiful poetry she's always been reading. But we have also Debashish Lahiri with us. He would be the proper person to thank everyone on our behalf. Debashish, please go ahead. Thank you, Basant. It's been a wonderful evening, actually. It's been a roller coaster ride between languages, cultures, different schools of poetry. It's been wonderful. It's been breathtaking, actually. The only regret that one has after such an evening is that one doesn't have a glass of something nice beside one, and the long discussions and readings going late into the night. But as we all know, we are on a timer. We are not just being recorded, but we are always being told that our time is almost over. I would now formally like to thank everyone associated with Srijan and this particular Adda for making it what it was, an absolutely brilliant evening of exchanges between poets, between languages. I would start by thanking our guest from France, Cécile Oumhani, for joining us, for regaling us with her instances and her own experiences of the poetry of Anna Akhmatova. Akhmatova came alive, was reborn, was rebirthed,
in the excitement, in the passion with which Cécile presented her poetry to us. We will read Akhmatova for long. Thank you so much, Cécile. And also for those 3 wonderful poems that you read about Turner's experience of Grenoble, Turner's recording of the Grenoble scenery, in and around Grenoble. So thank you, Cécile, for rekindling our interest in that region through your poetry. I now move to, thank you, Cécile, so much. I now move to our English poets, of course, Anu Majumdar, Dipali Taneja, and Laksmisree Banerjee, who could not join us today despite her several efforts, I think some technical glitch or the other. But she was here with us, definitely, and of course, she has been with us in the past with Srijan. So we thank her. We thank Anu Majumdar for joining us from beautiful Pondicherry, Dipali Taneja for reading her poetry for us also today. We thank the Bengali poets, Nirmalya Mukhopadhyay, Shyamal Jana, Susmita Biswas, for reading poetry of different flavors, completely different flavors today. It was like going through a gourmet dinner, savoring little bits and pieces here and there. As I said, we all wish we could have more time, we could listen to these poems more at leisure. Thank you so much. Now to our great array of Hindi and Urdu poets, Anand Gupta, Majid Deobandi, and of course, Shri Vinod Das, who read at the end. Beautiful poems, intoned beautifully, of course. And again, the flavor of different languages, different cultures, different places. You could almost have the reek of different places. Each place has its own color, its own reek, its own, it's like bodies. Places are like bodies, intimate. Thank you for making us intimate with these places and your experience of these places and the flavor of it, the zing of it that came into your poetry. Thank you so much. I sincerely thank Dr. Uma Das Gupta and of course Professor Krishna Sen, our President and Vice President at Srijan, for their constant encouragement and of course their patronage for all our creative endeavors here. I thank Ashok Vishwanathan, for again conducting proceedings with such elan, such grace, such scholarship, and such perceptiveness. Thank you so much. I thank the entire poetry team of Srijan. Anjanadi, Anjana Basu, Bodhayan Mukherjee, Bodhayanda, Pawan Maskara, Priyankarji, Priyankar Paliwal, Syed Jamal, and Zarina Zaren, all of whom were so instrumental in bringing these wonderful voices, curating these wonderful voices, culled from all these different languages, and bringing them on the Srijan platform. Your excitement, your interest, your great indulgence in the poetry scene, local and of course global, has made Srijan what it is today, has made this Adda what it is today. A brilliant evening. Thank you all so much, and good night to all of you. The last person to say good night is our guests, like Martin, I think. Are you in Shantiniketan or are you in Germany now? I am still in Germany. I have a flight back to Kolkata on the 3rd of September. And I'm still rushing around the whole of Germany to present my autobiography, which came out in German. Then I'll be back in Shantiniketan. How lovely. Thank you, Martin. Thank you, Amanita. Thank you, Chopin. Thank you, all of you who have joined, who are not into poetry reading, but who have encouraged these poets by being there. And there is no way how we can thank Debashish enough. Thank you and good night. And please do try and keep your last Saturdays of every month somehow free for us, please. It would be really encouraging if you listened on to our poetry. This great team of ours puts together every month. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night, Cécile. Good night.